Are doing in there. Mic check 1 2 3. Good evening and hello everybody. Those who are watching from near and far, I am Hassan Prottoy from Talenthut Institute. I am the host today for the 33rd session of Online Language Club Live evening session. Today we're here with a new topic, conversation topic, and we're gonna have discuss about the everyday tea drinking habit. আমরা প্রতিদিনই তো চা খাই, তো এই চা খাওয়ার অভ্যেস নিয়ে আমরা একটা আর্টিকেল পড়ছিলাম গতদিন, ওয়াই ব্রিটিশ ড্রিঙ্ক সো মাচ টি। এটা চাইলে আপনারা প্লে লিস্টে দেখে আসতে পারেন। অ্যান্ড টুডে উই আর গোনা ডিসকাস অ্যান্ড হ্যাভ কনভারসেশন অ্যাবাউট আওয়ার ডেইলি টি ড্রিঙ্কিং হ্যাবিট। সো যেহেতু উই হ্যাভ সাম নিউ মেম্বার্স উইথ আস, সো অ্যাট ফার্স্ট উই আর গোনা হ্যাভ এন ইন্ট্রোডাকশন সেকশন। সো যারা জয়েন করছেন, যারা দেখছেন, কে কোথা থেকে বলছেন, কেমন আছেন, সব কিছু আমাদেরকে জানান। তো চলুন ইন্ট্রোডাকশনটা আগে শুনে আসি। Well, Mr. Russell and Mahmoud sir, who's available first? And Mr. Imam, আপনাদের তিনজনের মধ্যে কে আছেন প্রথমে বলুন। আসি স্যার। So Mr. Imam, we জি স্যার, have a আছি new স্যার। member. We have a new member. Uh, she's an advocate and she's new in our club. So let's welcome her. Suraya. Suraya ma'am কে আমরা সবাই welcome করব. And first, Mr. Imam, would you like to introduce yourself? Okay, I think he's unavailable. So, Mr. Russell, are you there? And Mr. Mahmood? Yes, sir. Yes, sir. Okay, Mr. Imam has joined again. So, Mr. Imam, introduce yourself, please. Mr. Imam, are you available? Can you hear us? Yes, sir. Please introduce yourself. Good evening. I am MD Imam Hossain from Bhola. I am a ICT trainer of Lalmon Upazila, Bhola. And now I am a current student of University of CSE, University of Asia Pacific Department of CSE. That's it. Okay, thank you for your introduction. Now, Mr. Russell, would you like to introduce yourself? Yes, sir. Good evening, ma'am. I'm Russell Sharkar, and I'm from Dhaka Cantonment, and I'm a contractual student of Talenthut IELTS program, and I'm the first comer of Dhaka Uttara branch, and I'm also architect and job with Bangladesh Army. That's all, ma'am. Okay, thank you. And now, Mr. Mahmood sir, your turn to introduce yourself. Assalamu alaikum. Good evening. This is Mahmoud Hassan. I am from Borguna, but I am living now Dhaka, and I used to live in South Korea, and I am a student of Talenthut Institute IELTS program. That's it. Thank you. Okay, thank you. Now, Mr. Sohel, would you like to introduce yourself to us, our new member? Yeah, thank you for giving me chance to introducing with our new member. Actually, first of all, welcome to our online platform conversation session. This is Soel. I live in Gajipur. I basically I am a job holder. I am working in a pharmaceutical industry, and also I am trying to improving my English fluency. I am a student of Talented. That's it. Okay, thank you. Now, Shati ma'am, are you there? Would you like to introduce yourself? Good evening, ma'am. Okay, sir. Good evening, ma'am. I'm Shathi Akhtar. I'm from Borguna, but I live in Dhaka at Manda. I'm a student. Besides, I'm a homemaker. I'm a student of Sonargaon University Department of Fashion Designer. That's all about. Okay, so good to see you here. Well, now, Mr. Rakibul Hassan Shubho, your turn to introduce yourself. Thank you, sir. Um,
Good evening, ma'am. My name is Rakibul Hassan. I am from Sabar. I am a service holder. Also, I am a student. Um, I study in New Model Degree College, fourth year. It's under National University. Thank you. Okay, thank you, Mr. Rakib. So, yes, you forgot to add, Mr. Rakib, you are a young entrepreneur too. Besides working and as a student studying, you are also an entrepreneur. Our Mr. Rakibul Hassan Shubho is a young entrepreneur. Okay, so who's left? Mr. Mijan, আপনার introduction পালা. Hi, good evening. I'm Mizanur Rahman. I'm a private service holder. I uh, complete my graduation from National University, Government Teaching College and the National University, 2015. Now I'm working in a group of company, Sheltec Holdings. Our office is Bonani. I live in Dhaka, Rampura. Uh, that's it. Okay, that's pretty good to know about you. Well, I think we have introduced all of them. So, সুরাই ম্যাম আপনি কি আমাদের সাথে আছেন? শুনতে পাচ্ছেন? হ্যালো, সুরাই ম্যাম, আর ইউ দেয়ার? ওকে, আই থিঙ্ক আপনার মাইক্রোফোনটা অফ আছে। যাক, আর এদিকে আমাদের ফাহিম সাহেব জয়েন করেছেন। মিস্টার ফাহিম, গুড ইভিনিং। Good evening, sir. গুড টু How সি are ইউ you? আফটার এ লং টাইম। আমাদের ফাহিম সাহেব একটা বড় ট্যুরে গিয়েছিলেন, আই থিঙ্ক। সো, ওয়েলকাম ব্যাক। অ্যান্ড ওইদিকে গেছিলাম, তারপরে স্যার আবার এই যে এক্সাম শুরু, তো ওখানে ক্লাস নাই ভালোভাবে। এই 23 তারিখ থেকে এক্সাম। ওকে, বেস্ট অফ লাক ফর ইউ এক্সাম। এনিওয়ে, সুরাই ম্যাম কি আছেন? শুনতে পাচ্ছেন? Yes, sir. আচ্ছা আচ্ছা, আমাদের আরেকজন মেম্বারের সাথে পরিচিত হন, মিস্টার ফাহিম। তারপর হচ্ছে আপনার পরিচয়টা একটু ছোট্ট করে শুনবো। সো মিস্টার ফাহিম, আমাদের মধ্যে একজন নতুন মেম্বার আছেন। সো উড ইউ লাইক টু ইন্ট্রোডিউস ইউরসেলফ? Yes, sir, sure. Hello, student. Good evening. I'm Fahim, and I'm from Gazipur. Purabari is my home village, and I'm a student in diploma, second semester in electronics in Model Institute of Science and Technology, which is situated in Jodhpur. It is also in Gazipur, and I'm also a student of Talenthut Language Club at Spoken. ওকে, থ্যাংক ইউ। নাও ইটস টার্ন, একটু শুনবো হচ্ছে আমাদের সুরা ম্যামের কাছ থেকে ওনার ইন্ট্রোডাকশনটা, আপনার পরিচয়টা। আপনি চাইলে বাংলা দিতে পারেন ইফ ইউ ফিল আনকমফোর্টেবল, অ্যান্ড ইফ ইউ ওয়ান্ট টু ডু ইট ইন ইংলিশ, ইউ আর ওয়েলকাম ম্যাম। আসসালামু আলাইকুম, সবাইকে ধন্যবাদ আমাকে সুন্দরভাবে গ্রহণ করার জন্য। আমি সুরাইয়া হক, আমি একজন অ্যাডভোকেট পেশায়। আমি সাভারে থাকি এবং প্রায় 7 বছর যাবত আমি আইন ব্যবসার সাথে জড়িত আছি, এবং আমি মনে হয় আমার এটুকুই যথেষ্ট আমার পরিচয়ের জন্য। সো ইফ উই টার্ন দ্যাট ইন ইংলিশ, আরেকটু বলি, আমার দুটা বাবু আছে। একটা বড় ছেলে ক্লাস 10-এ পড়ে আর মেয়ে ক্লাস 7-এ পড়ে। তাই okay, so you could tell, hello everyone, I'm Suraya Hawk, I'm from Sabah. Hello everyone, I am Suraya Haq. I am from Shavar. I'm the new member your language club. And good evening. Okay, thank you ma'am, and welcome to our language club. You're most welcome. Anyway, we have a house full today, and conversation কাদের দিয়ে শুরু করা যায় বলেন? আজকে হচ্ছে, আগেই বলে নিচ্ছি, মানুষ প্রচুর, সো যারা কনভারসেশন করতে চান আগে আগে বলতে হবে। সো হুজ গোনা স্টার্ট ফার্স্ট? আজকের টপিক হচ্ছে আমাদের ডেইলি টি ড্রিঙ্কিং হ্যাবিটটা, আমাদের চা খাওয়ার যে অভ্যেসটা। এখন প্রশ্ন হতে পারে, চা খাওয়ার অভ্যেস নিয়ে কী কনভারসেশন করবো? ওয়েল, চা আমরা খাচ্ছি, কীভাবে খাচ্ছি, এক একজন এক একভাবে পছন্দ করে, এক একজনের হ্যাবিট এক এক রকম। এটা নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে, প্লাস আপনারা কীভাবে খান, এবং সব কিছু মিলিয়ে। যেমন চা শুধু আমরা বাসায় খাই না, অফিসে খাই, গলির মোড়ে খাই, কোনো অনুষ্ঠানে গেলে সেখানেও মাঝে মধ্যে খাওয়া হয়, দাওয়াতে খাই। সো সব কিছু নিয়ে কথা হবে। সো আই উড লাইক টু ইনভাইট ফার্স্ট সাথী ম্যাম অ্যান্ড মিস্টার রাকিবুল। আপনাদের কনভারসেশন দিয়ে শুরু করি প্রথমে।
Good evening, ma'am. How are you? Good evening. I'm fine. What about you? Alhamdulillah, I'm also fine. Do you like tea? Of course, I like tea. Actually, I I love tea too much. Basically, raw tea. And what about you? Do you like tea? I like, but I like tea. I like drink tea without sugar. Yes. Drink 4 or 5 cup, uh, free, only free, without money. Because Sorry, sir. I couldn't hear properly. actually I drink tea without money because I am a marketing person. So every day I Huh? visit many places. I Yes. and, uh, freely drink tea, offer drink tea. So it's I like enjoy tea. Um, tea That's That's good. good, sir. And what kind of tea do you like? Green tea, raw tea, or uh, mm, milk tea? Actually, in available our country recent year. Uh, I taste all kinds of tea I like. Basically, I think um, Malta tea is very interesting to me, and Yes, I that's also great. taste pineapple tea recently, but I like raw tea. Uh, I also like raw tea. It's common for our country people. Most of the people like raw tea. Like village countryside people like most raw tea. And I like tea, roti. I don't know what the meaning of Bella biscuit because it is it It is is Bella one kind of biscuit, yes. yes, it is one kind of tradition for Chittagong, and I live there from my childhood, so I'm like habituated with Bella biscuit. And sir, you yes. you like to toast with a tree, like right? Yes, I also like toast with roti, but I prefer Bella biscuit. And sir, Okay. what about you? What kind of a meal do you like it with tea? When I start my study every day, I try to eat snacks with tea. So tea is cheap and easy to make every person. I like raw tea with cinnamon and um, others spicy use tea and it's like tasty. But I don't like sugar uh, because it's not healthy and it's refresh me. Also, tea have many caffeine. Caffeine helps our fresh mind and refreshment. How Yes. often do you make tea in your house? Truly speaking, in my house, I've always face gas problem, so I cannot make it tea. I always bring from outside. After my lunch, not lunch, snacks and yeah, breakfast. And sir, um, and, your country, your country people same as you? People like raw tea Um, or others? tea is the most cheapest snacks, and also Yes. our many kinds of people, all class of people like tea.
You are an officer, you are a labor, you are a rickshaw puller, any kind of thing. And you can see any street and street place, uh, Yes. and many types of hawker. They are hawkering with tea, every day, and around 0.7 or 6% people, they are living their everyday life income source is selling tea. Tea is most popular in our country. Everyone say England people likes tea and they are drink more tea. But I believe our country's people, world, they are likes tea and they drink tea every day. And it's Yes, sir. tea I and with puffed sugar rice is not in in our country. countryside people. In Yes, countryside yes. people like drinking tea with puffed rice. What do you think Uh, about this? do you like bed tea every day morning? Actually, yes, I like, but after I always watch in movie Betty take Betty. Don't they don't fresh after before freshing they take Betty, but I always take Betty after fresh after freshing. I saw And Bangla commercial sir, movie. yes, sir. Actually, I saw commercial movie. Heroine comes tea with their husband and bed tea morning. But it's not the reality in our country. People not Uh, like. Yes, People like. yes, you're right. When I was child, at that moment when I watched that type of movie, I just thought, how can people drink tea without take Brushing their teeth. brushing their teeth? When we eat our many types of vitamin, many types of mineral situation in our teeth. So you drink any types of water or hot water or honey. This liquid mixed your mouth and fresh your mind, and it's healthy things. So people like tea in there without lunch, without brushing, and we should brush in lunch, after lunch, not before lunch. Yes, sir. Obviously, Yes, you're right. But I am habituated all time with this. okay, Okay, okay. time to wrap it up. We have a lot of participants today. Yes, sir. Uh, Thank you. Okay, thank you, sir. I also enjoyed with you. And if I start talking about tea, it's never end actually. Okay, thank you, sir. Okay, have a good time. You forgot to wish. Anyway, that was a pretty informative conversation. আসলে আমরা অনেক ইনফরমেশন পেয়েছি যারা ছিলেন মেম্বার যারা আছে তারা যদি কনফিউশনে থাকতেন আগে যে আসলে আমরা টি নিয়ে কি কনভারসেশন করবো তো সেক্ষেত্রে আই থিঙ্ক মিস্টার রাকিব অ্যান্ড মিস্টার আমাদের সাথী ম্যামের কনভারসেশন শুনলে আশা করি আইডিয়া হওয়ার কথা যে আসলে কী ধরনের কথা বলা যায় ওনারা কিন্তু অনেক ধরনের হ্যাবিট নিয়ে কথা বলেছে টি ড্রিঙ্কিং হ্যাবিট লাইক বেড টি কখন খাওয়া হয় চায়ের সাথে আমরা কি খেয়ে থাকি এবং কি কি ধরনের চা আসলে আমরা খাই নর্মালি এবং কোন ধরনের মানুষ এটা খেয়ে থাকে সো অনেক পার্সপেক্টিভ থেকে কিন্তু বলা যায় যেমন আমি নিজে একটা জিনিস অ্যাড করতে পারি সেটা হচ্ছে হাউ মেনি কাপস অফ টি উই ড্রিঙ্ক ডেইলি এটা বলা যায় প্রতিদিন কত কাপ চা খাওয়া হয় ওকে স্যার আরো টাইম পেলে এগুলো আমি মাথায় রেখেছিলাম। অনেক অনেক কিছু বলার আছে যাক এনিওয়ে এই পার্সপেক্টিভ নিয়ে হয়তো নেক্সট যারা আছেন তারাও বলবেন সো হুজ গোনা কাম নেক্সট বলেন নিজ থেকে বলেন Okay, if I স্যার don't আমি get বলি স্যার। okay, Mahmoud Hassan is ready, and who's gonna be the partner for him? ওনার সাথে কে কনভারসেশন করবেন? Okay, I have to choose, I think. So, Mr. Soil Rana, I think you would be eligible for this conversation. Thank you. আসসালামু আলাইকুম স্যার, হাউ আর ইউ স্যার? Walaikum assalam. I'm fine. And you?
I'm also fine. Yeah, Sir, today how or was day your today, sir? uh, actually today was very magnificent for me because I spent lots of nice moment. So overall, today was very nice. Yes, sir. Sir, do you like tea, sir? Yeah, actually, basically, I try to avoid tea because I think if I take tea regularly, maybe I will addicted with this drinks. That's why normally I try to avoid tea. Oh, yes, sir. But I like tea, and actually, I so loved tea. When I used to live in South Korea, I so missed tea because there is no tea. There is so coffee with milk and sugar. But when I missed tea, then I bring my our country. Then I take them this country. Okay. And Do you think? Do you think tree is very helpful for every people? I think roti is helpful our body and our nerve system, but not sugar. Sugar-free tea, our health, our body. Sugar and milk is not good for with tea. I think if we take without milk and sugar take it, that is more Yes, helpful for body. I think yes, sir. that means yeah. That means red tea. Red tea is more suitable. I think. But some restaurant or uh, tea shop they prepared very nice milk tea that is Yeah, very delicious. I think. Yeah. So uh, also actually tea break or tea conversation is most popular Very in our nice milk country. tea I think that is very. yeah. It is when called election tea is meat. come. As per as I know, it is called Yeah, tea yeah. meat. There is a proverb on that. Tea Uh, meet. our country's topic start is with tea. Because everything, every conversation started with tea and others snack. That's and actually I every day two time take raw tea, but and when I meet my friend every Friday. I take two time or three time tea, and we are chat many time. But it's not helpful for our body. I like tea, and I so missed tea actually. Yeah. Actually, also I want to share something about regarding this tea in the corporate culture. Actually, when too many people get together, they take tea and they can get opportunity to gossiping for the different perspective. This type of conversation is more informative. I like this type of conversation. So we today our lots of member is waiting. Maybe they are also join our conversation. So I want to finish my conversation here. Yeah, sir. It was a nice conversation, and I think it was fast conversation with you. And I want to many conversation again after some time. Thank you, sir, Sure, and sure, good night. sure.
Have a good day. Okay, thank you. That was really incredible conversation, and I like the most that they put on a different perspective. Like they talked about tea meet, and that's one of the most popular term in our country. We have meetings over tea. We have কি বলে এটাকে বিয়ের সম্বন্ধ থেকে শুরু করে একদম কি বলে কোনো দাওয়াত সব কিছুই কিন্তু চা দিয়ে শুরু করি আমরা। কারোর সাথে পরিচয়, চলুন চা খেতে যাই, চায়ের দাওয়াতটা আমরা দিয়ে থাকি। তো এটা নিয়ে কথা বলার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ এই পার্সপেক্টিভ থেকে। সো এখন দেখবো নেক্সট যারা কনভারসেশন করেন তারাই অন্য কোনো পার্সপেক্টিভ নিয়ে আসতে পারেন কিনা। সো হুজ গানা কাম নেক্সট? কে আসতে চাচ্ছেন কনভারসেশনের জন্য নেক্সট টাইম? আমি দেখতে পাচ্ছি কনভারসেশন করেননি এখনও, হচ্ছে মিস্টার রাসেল, ইমাম হুসাইন, এমডি মিজানুর রহমান, সুরাইয়া হক। এখন বলেন আপনাদের মধ্যে কে আসবেন? Okay, I think I would like to invite Mr. Russell. Mr. Russell, are you available? Mr. Russell, are you there? শুনতে পাচ্ছেন? মাইক্রোফোনটা অন করতে হবে। অ্যান্ড মিস্টার ইমাম, আপনারা দুজন কি আছেন? স্যার আমি একটু শেষের দিকে করি স্যার। আচ্ছা আচ্ছা, শিওর। সো মিস্টার ইমাম আপনি কি আছেন? মিস্টার ফাহিম আপনারা দুজন কি আছেন? আপনার মাইক্রোফোনটা স্যার অন করতে আমি হবে। আজকে শুনি স্যার, আজকে একটু প্রেসারে আছি। ওকে, আমি সো আসছি। ওকে, সো সুরাইয়া ম্যাম অ্যান্ড মিস্টার ফাহিম। সো থ্যাংক ইউ সুরাইয়া ম্যাম সাহস করে আসার জন্য। দেখা যাক আপনি কোন পার্সপেক্টিভ থেকে আমরা কথা বলতে পারি। সো লেটস ওয়েলকাম মিস্টার ফাহিম অ্যান্ড সুরাইয়া ম্যাম to have this conversation about tea habit, tea drinking habit. Okay, so হ্যালো, হ্যালো ফাহিম। Hello, ma'am. হ্যালো Hello, ফাহিম, ma'am. গুড ইভিনিং। How are হাউ আর you, ইউ? ma'am? I'm fine, ma'am. What about you? আমি অলসো ফাইন, আলহামদুলিল্লাহ। ফাহিম, our today chapter is tea. You know, na? Yes, Do you ma'am. like tea? Yes, I like a little, but not so much. I drink tea sometimes, How but many it's not my. times you take tea in a day? I don't take it regular, but in a week I take it two times, not more than two times. What about you, ma'am? Twice Do you like? in a day. I like tea very much, obviously without sugar and milk. Actually, I like green tea. Thrice or four times in a day, I take tea. It makes me very fresh and energetic. Yes, tea is a good habit for. Yes, And it's a good habit, but not all tea. Milk tea is not good for your health. Green tea is very much good for your health. but What do the you think? topic is. Should we habituate to tea every day? Hello? Yes, ma'am. It's good to take a tea every day, but sometimes if we don't take tea, if it will be our good, if it is our habit, we sometimes we feel bored or something like that. So that's why it's not my Do regular habit. I like you tea, means milk. you means the tea is not good. If you make it a habit, it's not good for you or good for anyone. No, ma'am, it's a good habit. But sometimes if it become my habit, but I don't take a tea, then I think I will not feel comfortable. Oh, you don't feel comfortable. I think because it's not my habit. Oh, yes, it's not your habit. Just you want to tell me if you don't take tea, it's not make your it's not makes you drowsy or I mean ডোজিও not বলা যায়, feel তন্দ্রাচ্ছন্ন, not feel well. dozy. Yes, Yes. it's not Yes, it's it makes you not feel well. But I yes, mean, if I don't it take tea, I feel very much drowsy. I feel sleepy. Do you think it makes you like that?
Yes, I feel. Yes, I feel good for after having tea, but I don't take tea regularly because my family also don't take tea regularly. And sometimes when we have tea, we have many kind of tea, like regular teas, milk teas. The most of time I like milk teas, but it's not good for my habit. I also know that. What kind of Yeah. tea you like, ma'am? Green tea. Green tea. Not raw tea. It's a green tea. Yes, ma'am, it's a good habit, and also I wanna mention you that sometime when not sometime the time when we are out of my our home in a tour or in something like that, we go for tea after in night 11 or 12 p.m. sometime, but not May for I most of suggest time. you something? Yes, you can suggest me. I suggest you will start you start taking green tea. I hope it's make you very much energetic. Yes, ma'am, but Okay. my take tea regularly. For that, I can't have. If I try, but I can have. Try. Somehow, You may try. You may try. So I yes, think I I am today conversation. We have to close today conversation. There is lots of people who are waiting for their conversation. Right? yes, ma'am. So I Thank really you. enjoyed the conversation with you, and it was I enjoy too. first time I talk with you. It's my first time too. Have a good night. Thank you very much, Fahim. Okay, ma'am. Good night. Good night. Okay, that was pretty nice conversation too. I really liked every bit of it. There were some suggestions about taking green tea, which is very much helpful for our health. Actually, doctor suggested to take green tea without any kind of sugar or milk or anything. So thanks for discussing in that way from that perspective. Thank you for that. Well, now I can see only Mr. Mijanur Rahman and Mr. Russell left, as Mr. Imam Hossain wouldn't participate today. So, Mr. Mijan, are you there? সো মিস্টার মিজান, আপনি কি প্রস্তুত নাকি শুনবেন আজকে কোনটা? Yeah, I'm here. আপনি কি কনভারসেশনের জন্য প্রস্তুত নাকি আজকে শুনবেন কোনটা? বলি সমস্যা নেই। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। সো মিস্টার রাসেল, আর ইউ গোনা বি হ্যাঁ লেট, থাকো। মোর লেট? রাসেল সাহেব কি আর একটু লেট হবে? একটু প্রবলেম No problem, করতেছে sir. If you want, I could start, or if you want, I could start later. Okay, so as we have finished the conversation already with others, so I think you should start now with Mr. Mizan. Okay, sir. Sure, sir. Hello, Mijan, sir. Hello. হ্যালো, হ্যাঁ, Can you hear me, sir? হ্যালো, হ্যাঁ, ইয়েস। Okay. Okay. How are you, sir? নেটওয়ার্ক একটু ডিস্টার্ব নেই, আসার কথা বলি। It's okay. No worries, sir. I'm fine. Who conversation with me, Mr. Russell? Yes, sir. Today we have we Hello. today we will having a conversation between you and me, and today's conversation topic is a tea. Okay, sir. And at first, I would like to ask you, how's your day? I'm fine. How about you? Okay, that's great. I'm also doing great, sir. Though one whole day I was so busy, but when I came back my home and I see some
lovely face on my front, then it was totally refreshed for me, and now I'm still okay. Okay, sir, and we know that today's discussion topic tea, and sir, tea is the most popular part in our daily life. Cause when you are joining any party or any program, suppose you are going to meet you are going to meet up with your large circle of friends. And they at first they always propose to you, are you interested to drink tea? So in our every step every step we see that tea is our necessary part and daily part, sir. And what are you thinking about it? Yeah, we know very well tea is the most popular drink in this world, but um, in in Bangladesh, in Bangladesh, day by day, tea is going to day by day more and more popular from young and old. All type of people like to take tea. Village people, when I go to my home district village, they are always invite to take tea with them in a tea stall. They are most of the time they are like to take roti. Um, Roti because of its rate is cheap more than milk tea. Uh, I am always like to take roti because milk tea is suffer me gastrology. So always I like to take roti with ginger, black cumin seed, uh, lemon. Uh, I take different type of tea. I tasted there Malta tea, orange tea, tamarind tea, green tea, black tea, English breakfast tea, ginger tea, different types of tea. Um, those are taste are different, but always I like roti. In a day I take 3 or 4 cup of tea always, but it's not timely. When I get a chance from my work, that I, go, me and with my colleague, we are go together to take tea stall roadside. Sometimes take this uh, cow milk tea. Uh, 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 they are saying cow milk tea, but I have not liked it because It's a very rare part, sir. Because in our Dhaka city, you will never get cow milk tea. yeah, They just tell you that it's cow milk tea, but it's actually powder milk tea. And yes, yes. when I was university and my campus was located at Bonani, and every morning me and all of my friends went to Star Kebab for a cup of tea. And it's they are limited, they have some limitation about their time. It was, if you want to interested to take tea, you have to go there before 12 in the morning. So so every day I joined there, only for one reason, that in that time I just I just know that they provided us cow milk. But nowadays but it's a really it's not possible to find any kind of cow milk tree in Dhaka city, sir. And at first, today, sir, nowadays, I don't like tea totally, sir, because
In my office time, my floor attendants my floor attendants continuously told me, "Sir, can I could I give you a cup of tea?" I'm continuously told him, "No, never, never, never." But he continuously told me, "Sir, He insists I would you to like to take tea, give you right? a cup of tea." Yes, sir. He insists you to take tea. Uh, yes, sir. And when I was joining any meeting, basically office meeting, at the beginning of our meeting, they provided tea. At the end of the meeting, they provided tea. At the middle of the meeting, they provided tea. And I was feel very bored, sir, because nowadays I don't like tea totally, sir. Okay. Why? But we maximum people are like to take tea. Those are not even they are not get it regular, but they take a cup of tea in a day. Maximum people. But sir, nowadays I'm not like them because I just bore on it. At the beginning of my job life or university life, every day I take more than 10 to 12 cup of tea in every day. But It's after too some much. time, yeah, it's excess because in front there are a tongue in front of my campus, and when we meet with all of my friends, and always mama provided us rotary. So in that time, when I discuss with my friend, and on my hand a cup of tea, and I discuss with him a different kind of thing, but actually I don't bother about tea. But when I realize that it's too much, and I take more than 10 to 12 cup tea for a few hours, uh, and one day I realized that it's not for 100% good for health. It has some a side effect, or some negative thing. So I am trying to avoid it, and nowadays I'm totally out of tea. Hmm. I know that some people thought that I'm not human. They maybe thought I'm alien, but actually, sir, Superhuman. I'm habitual. Nowadays, I'm habitual with it, sir. And Professor, I would like to ask you a question because Sure. today you spent a whole day in your office. How many cup of tea you are usually drink? Actually, today I had only two. Usually, in this type of busy day, like I had two sessions of language club and also some physical sessions with IELTS students. I took mock test today. So normally I take 3 to 4 cups a day, and still Yes, there sir. is time One to thing take I more always tea. notice that sometimes you joining with our all language club with a mock of tea, sir. It Yes. would be for a tea or coffee, but I just follow it, sir. Sometimes So I just bring the tea bag with me, and I used to make cup of tea when it was kind of chilly morning in the winter, especially. okay, sir. Sir, what are you thinking? Tea is good for health, or is there some more and more side effect? Well, actually, tea doesn't have much side effects. It on the sugar and the milk, they got side effects. So we have to be aware of these things if we want to survive the bad effects of the tea. We have to avoid the sugar and milk. Apart from that, tea contains antioxidant and caffeine too. Caffeine actually energizes our mind because sometimes when I have a headache, I go downstairs and have a strong tea with only liquor and a pinch of lemon and ginger. That's what re-energizes me, and that's what I like most about having tea. And it's also very good for your voice. Yes, sir. And sometimes Actually, we sir, believe that. Okay, ma'am, continue. Please continue, ma'am. actually, sir, what type of tea do you like most? Green tea, raw tea, or milk tea?
Recently, I have started to like tamarind tea. I have taken it recently. Oh yeah, yeah. It's very Very it's very tasty. interesting. It's The funny thing tasty. is that I was I trying to find olive tree, jalpai cha. I was trying to find olive tea. Instead of that, I got tamarind tea and I started to like it. Sometimes they also they also provide green chili, green chili with it. So it tastes spicy and it's hot. And spicy, if your head is actually spinning sometimes, or if you're heavy, very you're feeling tasty. heavy. Yes, it brings your taste back তারপর actually. তারপরে স্যার তেতুইসা Yes, tetui cha বা তেঁতুল cha. Yes, but they also Sir, ওইটার provide green মধ্যে chili থাকে with it. কি করিছে okay, we বোম্বা believe মরিচ that আছে না বোম্বা tea মরিচ আছে remove ঝাল our tiredness, Yes, and it could be worked, sir. What are you thinking? Actually, from a point of view, sometimes it does work because it's totally depend on your mind, and it's always work and psychological effect. Because when you have placebo effect, suppose. right? Yes, sir. Like Suppose you are homeopathic living medicine. in a mysterious place and there are Yes, not available any tea, but uh, if you are if you feel that I have need a hot water, if I drink hot water, it could be remove my tiredness. It could be possible, sir, because it's totally depend on your feelings on your mind. And yes. one thing I just share with you, some years ago, when I was at university, it was my final semester final project. Okay, sir, and I have a flask, and it was totally full of tea, and I believe that it could remove my tiredness so that I could work on a whole night. Sir, trust me. I just take a cup of tea, and after sometimes later, I just fall in sleep, sir. Actually, I totally, sir, and I could not control it. So It's a I funny think that story. yes, sir, It is and irrelevant. it, I also think that because I sometimes drink tea at 10:30 p.m. But I go to my home and I get sleep because I'm used to it and I have control over my mind. So, Mr. Mizan, I would like to ask you, what kind Yeah. of tea do you like? Have you ever taken tamarind tree? Uh, Sometimes I take it if I have opportunity. But always take roti. Uh, if sometimes if I uh, give chance to take different type of, but I tested tamarind tea. It's a good, but yet not. I am not take green chili tea. Uh, but It is very spicy. You I'm should interested. try it. I am yes, sir. interested. I tried. I was trying it before 2 or 3 years ago at Mirpur Dash. Okay. And so you can see that nowadays there are more and more tea shop, a tea store, and it's totally separate. They only provided tea. Yes. But on the Different getting, blends of tea they provide. They test in yes, sir, variants. yes, sir, and you And can one distinct tea I had, I sometimes there are myths about tea. Like when I visited Sylhet, it is that seven color tea is a famous yeah, item in extreme there, mango, sir. but it tasted so bad. It tasted so bad. It Worst took taste. half an Oh, hour. no, I have tasted ever, sir. Because uh, I went there only for a seven color tea, but when I tasted it, I realized that it's 100%. My Seven layer tea, homemade tea is yes, hundred homemade percent better than it, better, sir. 100% better. One funny thing I would like to share with all of you that I have a weakness of having sugar with tea. I once tried to take tea without sugar, but it felt like I am having poison. Then I gave up. Only one cup of tea I could take, and I think there was something left. But then I told the shop owner, please at least add some salt. Uh, I'm Sir, not I feeling any also kind of thing. interested to share with you a story. Uh, And in I imported green tea and I took it with milk.
আমি চিন্তা করলাম যে স্যার আচ্ছা ঠিক আছে গ্রিন টি খাই, তাহলে দুধ দিয়ে খাইলে তো ওই যে কাটাকাটি হবে, পুষ্টি এবং যেটাকে বলে নেগেটিভ পজিটিভে কাটাকাটি হয়ে যাবে। okay. Sir, my office boss, he was not interested to sugar with tea. He always used to tea totally sugar-free tea. Okay, sir, and it was 2017. I went to Chittagong Cantonment Divisional Headquarters, and they know that about Syed Ahmed sir, and he never liked sugar mixed tea. And I am with I was with Syed sir, and they provided us tea, but they also provided me a sugar-free tea. And when I tasted it, it's totally poor taste for me, sir, because in previous time I would never tasted tea without any sugar or a different kind of material. And if the health conscious person, they advise you that please have tea without sugar. I wonder how they what do they say, digest this kind of poison. uh, they are habitual with it, sir. Because if you can say, there are a lot of proverbs regarding tea, like it is not our cup of tea, এটা আমাদের মানে বশবর্তী কিছু না। এটা আমাদের নাগালের বাইরে, সেক্ষেত্রে আমরা এটাকে বলতে পারি ইটস নট আর কাপ অফ টি। তারপর হচ্ছে টিমির তো একটা প্রবাদ আছেই। আরেকটা জিনিস আছে, সেটা হচ্ছে একটা চাইনিজ ছবিতে দেখেছিলাম, তো ওরা চায়ের কাপ দিয়ে উদাহরণ দেয় যে ইউ হ্যাভ নলেজের সাথে আপনার চায়ের উদাহরণ দেয় যে আমার কাপ যদি আগে থেকেই ভরা থাকে, তাহলে আমি নতুন করে চা ঢালতে পারবো না, উপচে পড়বে। জ্ঞানের বেলাটাও ঠিক তাই, আমার মাথা আগে খালি করতে হবে যাতে আমি নতুন জ্ঞান নিতে পারি। সো আমার চা দিয়ে ওই উদাহরণটা খুব দারুণ লেগেছিল। আই থিঙ্ক দ্য ফিল্ম নেম ওয়াজ 2012 অ্যান অ্যাপোক্যালিপস মুভি। 2012 সালে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে এমন একটা প্রচার দিয়ে একটা মুভি রিলিজ পেয়েছিল, এবং পৃথিবী ডুবে যাচ্ছে এরকম একটা ছবি ছিল। আপনারা দেখেছেন কিনা জানি না, বাট ইট ফেল্ট প্রিটি নাইস। জি স্যার, ওখানে একটা সিনারি ইয়েস ছিল ইয়েস, যে আই জি, থিঙ্ক মঠের উপর বসে হ্যাঁ, তো দুনিয়া ডুবে যাচ্ছে, সে চায়ের উদাহরণ দিচ্ছে। ওই লেভেলের সাধু হ্যাঁ হওয়া প্রয়োজন। শিষ্যকে সে তার উদাহরণ দিচ্ছে। হ্যাঁ, চায়ের উদাহরণ দিচ্ছে, এবং আই থিঙ্ক অনলি ফিলোসফার্স ক্যান ডু দিস। অ্যান্ড I I think tea is a inseparable part of our life, and যদি চা নিয়ে যদি বলি যে আজকে সারা রাত কনভারসেশন হবে, আই থিঙ্ক তাও শেষ হবে না। অনেক মজার 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 স্মৃতি এটার সাথে জড়িত, এবং সবচেয়ে বড় কথা চা এবং মানুষের যে কনভারসেশনের সূত্রটা, এটা কিন্তু চায়ের সাথে অনেকটা রিলেটেড, অনেকখানি। ইয়েস স্যার, স্যার একটা ছোট্ট একটা কথা অ্যাড করি। যখন ছোট ছিলাম, আপনার অনেক ছোট, দেখা যাচ্ছে যে গ্রামের বাড়িতে যেতাম নির্বাচনের টাইমে। হ্যাঁ, তো আমি ছোট ছিলাম, সবাইকে চা দিত, স্যার আমাকে দিত না। ছোট দেখে তখন মনে মনে ভাবতাম, আমাকে চা কেন দিচ্ছে না, আমিও তো চা খাবো। তখন আমি বড় হওয়ার বাবাকে একটা বলতাম লক্ষ্য আমাকে এবং চা দিতে, উদ্দেশ্যের চা মধ্যে দিতে। একটা বড় ব্যাপার ছিল যে চা খাওয়া যাবে বড় হলে। জি স্যার। and that's pretty রাইট স্যার। great. and সবচেয়ে বড় কথা, নির্বাচনী চায় কিন্তু একটু স্পেশালিটি আছে, চায়টাতে কিন্তু চিনি চাইতে লবণ বেশি থাকে। রাইট স্যার। ম্যাম আই থিঙ্ক ভালো করতে পারবে, ম্যাম ক্যান রিলেট ইট প্রিটি মাচ আই থিঙ্ক। সো যারা খেয়েছেন তারা ভালোই বলতে পারবেন যে নির্বাচনের চায়ের দোকানদারের মুখ থেকে বেজার, কারণ পলিটিক্যাল পার্টি টাকা দিবে কম। সো সে চা বানায় 3 টাকার, সেখানে চিনি চাইতে লবণ দেয় বেশি। যাক, এনিওয়ে, নেক্সট টাইম আই উইল ট্রাই। তবে আমি রিসেন্টলি ট্রাই করেছি, আই ট্রাইড রিসেন্টলি। স্যাকারিনও দেয়। ওকে মিস্টার মিজান, ইউ অ্যাডেড ওয়ান ফান ফ্যাক্ট। সো এরপর থেকে কোনো ধরনের প্রচারণা, আমি কোনো চা গ্রামে অফার গিয়ে করলে খাবো খাইতেছি, না। চা কষ লাগে কেন, মিষ্টি লাগে বাট কষ লাগে কেন, আমি কোনো রিজন বুঝা পাই না। 2 টাকা কাপ চা বেচতেছে, তো পরে রিজনটা দেখি তার দোকানে চিনি নাই, সে ওই দেয় একটু করে স্যাকারিন দিয়ে 1 কেজি চা বানায়। ওরে বাবা, কিছুদিন পর দেখবেন যে পিঁপড়া ধরে ধরে মেরে দিয়ে দিচ্ছে, যে পিঁপড়া তো চিনি খায়, পিঁপড়া দিলে মিষ্টি হবে চা। এটাই করবে স্যার, আপনার 1 চামচ পিঁপড়ার বাসার ভিতরে 1 চামচ চিনি দিয়ে রাখবে, তারপর কিছুক্ষণ পর পর এই জায়গা থেকে পিঁপড়া নিয়ে এসে কাপের ভিতরে দিয়ে দেবে স্যার। ওকে, সো দ্যাটস কাইন্ড অফ ফান। এনিওয়ে, যাক, আজকে অনেক মজা হলো। আর আমাদের আর্টিকেল তো মনে হয় চা নিয়ে শেষ হয়নি, আমাদের একটা মজার আর্টিকেল আছে। তো ব্রিটিশরা কেন চা খায়?
আমরা গতদিন মোটামুটি পড়েছিলাম এই হিস্ট্রি সম্পর্কে, যে চাইলে পড়ে নিতে পারেন, চ্যাট হিস্ট্রিতে দেওয়া আছে অনেক ইন্টারেস্টিং একটা আর্টিকেল, যে ব্রিটিশরা নাকি বছরে 90 লাখ কাপ চা খায়। আর্টিকেলটা আমাকে একটু সেন্ড করে দিন কাইন্ডলি। আচ্ছা, এই গ্রুপেই দেওয়া আছে, চ্যাট হিস্ট্রিতে পেয়ে যাবেন, আমি আবার মেনশন করে দিব আপনাদেরকে, ঠিক আছে? আচ্ছা, কাপ অফ জো মানে কি, কফি না? কাপ অফ জো হচ্ছে কফি, এবং এটারও একটা মজার ইতিহাস আছে। প্রথম জি বিশ্বযুদ্ধের স্যার, সময়, হ্যাঁ এটারও একটা আর্টিকেল আছে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় এটা পড়েন স্যার, হ্যাঁ এটা পড়েন। আমেরিকান নেভির এক এক মন্ত্রী ছিল জোসেফাইন নামে। তো সে বলেছে যে জাহাজে মদ খাওয়া নিষেধ। তো এখন নাবিকরা কি করবে, নাবিকরা চিন্তা করলো যে সেকেন্ড সাবস্টিটিউট কি আছে, কড়া জিনিস, কফি। তো কফি তো খাচ্ছে খাচ্ছে, এখন ওই ব্যাটার গালি দিতে হবে, বলে যে এই কাপ অফ জোসেফিন খাচ্ছে। তো ওই জোসেফিনের কাপ অফ কফিটাকে আস্তে আস্তে শর্ট হতে হতে জো হয়ে গেল, যে আমরা কাপ অফ জো খাচ্ছি, জোকে এক চুমুক করে খাইতেছি আমরা। ওখান থেকে এই স্ল্যাং নেমটা চলে আসলো, কাপ অফ জো। আচ্ছা, এমনি কফির অন্য কোনো নাম নাই ইংলিশে? কফির অন্য কোনো নাম দেখতে হবে, থাকার তো কথা, অনেকে অনেক নামে ডাকে। যেমন ওই যে কাপ্পা, CUPPA, ওটা একটা ছিল। তারপর হচ্ছে ব্রিটিশদের উইয়ার্ড অভ্যাস, এটা নিয়েও ছিল অনেক মজার মজার। যেমন আমেরিকানরা খায় আইস টি, ঠান্ডা চা, একদম শীতল চা খায়, আবার হচ্ছে লবণ দিয়েও খায়। আর ব্রিটিশরা খায় হচ্ছে ওই দুধ দিয়ে। এবং দুধ কেন দেয় চায়ের ভিতরে, কেন এটা স্টার্ট করেছে, এটার যদি পড়েন হিস্ট্রিটা আরো মজা পাবেন। সো এটার জন্য আসলে পড়ানোর অনুরোধ রইল, এবং রিডার ডাইজেস্ট আসলে আমি মনে করি যে আর্টিকেল পড়ার জন্য খুব ইন্টারেস্টিং স্যার একটা এটা জায়গা। কোথা থেকে পাবো? আপনার গ্রুপে আমি এখনই মেনশন করে দিচ্ছি, ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাব শেষে আপনাদেরকে এই আচ্ছা মেসেজে ঢুকলে পেয়ে যাবেন আপনাদের গ্রুপে, ঠিক আছে? তো সবাইকে জয়েন করার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ, আশা করছি আপনাদেরকে রেগুলার পাবো। এবং সবাই আসলে ব্যস্ত সবার মধ্যে ইনশাআল্লাহ। একটু সময় বের করে জয়েন করেছেন, খুবই ভালো লেগেছে। Before ending this session, I want to share one thing, that is শিওর। we are using raw tea, but raw tea, instead of if you use red tea, it will be better. Red tea is the perfect. ইয়েস শিওর, উই ক্যান ইউজ রেড টি। French It is a nice word. I like this word. But one funny thing I would like to share with you. When I ordered green tea, I think I went to Ponchogar one time, and then there I found green tea. I always thought green tea, if I made green tea, it would be green. But when I tried to boil it, it never turned out to be green. Actually, it turned kind of golden, almost golden color. The blend was pretty awesome. yellow shape. Yes, yellowish. So I thought, where is the green in the green tea? So that was a misconception of mine. এটা হচ্ছে একটা মজার বিষয়। আর মিস্টার মিজান, মিস্টার এবং ম্যাম, আপনাদের ক্লাস কেমন লাগলো আজকে? সুরাইয়া ম্যাম, আপনাদের সেশনটা কেমন লাগলো আজকে? খুবই আপনারা তো ভালো, নতুন জয়েন করেছেন। এক্সেলেন্ট। ওকে, থ্যাংক ইউ ফর দ্যাট। এন্ড মিস্টার মিজান, গতদিন তো আসলে সুযোগ দিতে আমি পারিনি, খুব এনজয় করছি, আশা করি রেগুলার আপনাকে পাওয়া যাবে। ভালো লাগছে। নেক্সটে হয়তো আরো ভালো বলতে পারবো ইনশাআল্লাহ। এবং মজার বিষয় হচ্ছে আমরা এক একজন দেশের এক এক জায়গা থেকে জয়েন করেছি, এবং অনলাইনে এটা আসলে পসিবল। এবং সবচেয়ে বড় কথা, আমি একটা জিনিসই চাইবো, এক্সপেক্ট করব যে আমাদের ইন্টারনেট কানেকশন গুলো যাতে আরো ফাস্ট হয়, আরো কি বলে এটাকে, দ্রুত গতি সম্পন্ন হয়। এটা একটা আশা থাকবে, যাতে আমরা আরো ফাস্ট কানেক্টেড থাকতে পারি। অ্যান্ড টেকনোলজি আমাদের কিন্তু একত্র করে দিচ্ছে, যেটা ফিজিক্যালি কখনোই সম্ভব ছিল না। যেমন ম্যাম কখনো হচ্ছে সাভার থেকে ওনার জব ছেড়ে এত দূর গাজীপুর আসবেন না, রাসেল সাহেব আর্কিটেক্ট জব করছেন, উনি মিরপুর থেকে আসবেন না, মিস্টার ফাহিম আছেন শালনাতে, মিস্টার ইমাম আছেন ভোলাতে, মিস্টার শুভ আছেন। মিস্টার শুভ কোথায় আছেন এখন বর্তমানে? সাভার থেকে আছেন। তো সুরাইয়া ম্যামের প্রতিবেশী। শুভ সাভারে কোথায়? সাভার নবীনগর। আপনি কোথায় ম্যাম? আমি থানা স্ট্যান্ড, তালবাগ। তো প্রতিবেশীও পাওয়া যাবে এখানে, সমস্যা নেই। দেখা গেল যে অনলাইনে আমরা যুক্ত হচ্ছি, যে ইন্টারনেট হ্যাজ ব্রট আস ক্লোজার। মধ্যে আমি একলে ইউএফি তে ভোলার মধ্যে। হ্যাঁ, এবং আপনার অনেক দূরে, সবচেয়ে দূরে আছেন আমাদের। জ্যাক, এনিওয়ে থ্যাঙ্কস ফর জয়েনিং ইন। তো সবাই ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন, অ্যান্ড হ্যাভ এ নাইস টাইম। গুড নাইট, আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।